কলা আঁকতে হয়। চলুন তাহলে দেখতে থাকি। প্রথমে আমি একটি পেন্সিল নিয়েছি এবং পেন্সিল নিয়ে কলাগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। কলা বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে, আমি মূলত সাগর কলা আঁকানোর চেষ্টা করছি। আমার কলাগুলো আঁকানো হয়ে গেল পেন্সিল দিয়ে। এখন আমি মার্কার পেন দ্বারা কলাগুলোকে একটু গাঢ় করে নিলাম। এখন আমি এটাতে রং দিব। এটাতে রং করার জন্য আমি জল রং ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের রঙই ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন। আমার কলার রং দেওয়া প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি বোটাটাতে রং দিচ্ছি। এটার জন্য আমি সবুজ রং ব্যবহার করছি। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে কলা আঁকানো যায় এবং সেটাতে রং দেওয়া যায়। আপনারা যদি চান তাহলে এভাবে কলা আঁকিয়ে নিতে পারেন এবং রং করতে পারেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আপনারা পেন্সিল রং অথবা মোম রং যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা জল রঙও ব্যবহার করতে পারেন, সেটা আপনাদের সুবিধা।